success oba obuwanguzi or success busobola okuteeberezekeka is predictable and failure n'okulemererwa is also predictable. nako kuteeberezekeka. Osobola otunuulira omuntu You can look at someone n'omanya oyo ajja kuwangula, and you predict such a one will be successful, ate osobola otunuulira era omuntu and you can look at someone n'omanya and you predict nti ono asobola olemererwa oba ajja kulemererwa. such a one might fail or will definitely fail. Ki kyentegeeza? What do I mean? Obuwanguzi Success, Katonda yabukola God created it nga bufugibwa when it is controllable. when it's controllable. You can tell Osobola okumanya whether you'll be successful, oba onaawangula, or someone can tell oba omuntu yenna asobola okumanya whether such a person will be successful. oba omuntu wati ne wati ajja wangula mu bulamu. N'anaalemu era alabika. Even someone who will fail is predictable. Kati mbuuliza neighbor, Ask your neighbor, do you think you'll be successful? olowooza ku ebyo by'okola by'olowooza onaabeera Kusinziira ku nneebakayo n'endyayo n'enkolayo n'ensabayo n'enneewaayo oyo kugamba nkugambye nti success is do you predict any success in your life? okusinziira by'okola byonna mu bulamu bwo naawe engeri gye weetunuulira by'okola byonna ng'obigassegase onaawangula mu bulamu, Oba ogamba Mukama y'amanyi ebyange. or you commit all unto God, he knows my future. Simanyi ensi kyenaaleeta, Whatever the world will bring, ensi gy'enaakubenziza, wherever the wind of the earth will blow towards, oba ensi gye yatutwala gye tulaga tetukyalina kyakukola. wherever the waves of the earth take, that's where we shall follow. Success is predictable. Obuwanguzi buteeberezekeka. Ngenda kukulaga bufugika butya. I will show you the control measures. Gwasalawo It's who determines okubeera successful. to be successful, Era kyewasalawo oba kyosalawo kyonna mu bulamu, and whatever you determine in life, kyosalawo okubeera ky'obeera. whatever you choose to become is what you become. Kyewasalawo okubeera emabega ky'oli kati. What you chose to become previously is what you are now. Ky'oyagala okubeera mu maaso ky'oli mu kusalawo kati. What you're to become in the future is what you're choosing right now. Gwe asalawo ky'oyagala okubeera. It's you who chooses what you want to become. Eriyo agamba There are people who say, tonenyanga muntu yenna don't blame anyone ku lwa state y'obulamu bwo. because of the state of your life. Kaabe mulogo tagwana kunenyezebwa, Be it a witch, needn't be blamed. newankubadde step mother, Neither a stepmom, si mwami wo, neither your husband, si baana bo, nor your si children, mulimu gwo, neither your si work, kusoma kwo. nor your studies. Ebyo byonna tebisobola kukuziyiza kubeera ky'oyagala kuba. All those things can't hinder you from becoming who Gwe you're meant to. asalawo ky'oyagala okubeera. It's you who choose what you're to become. You will never be successful Tojja kuwangula mu bulamu until you discover your purpose, okutuuka ng'ozudde ekigendererwa kyo because your ky'obulamu. success Kubanga okuwangula kwo is hidden in your purpose. kuli mu kikyolina kubeera. Everyone is called to be successful, Buli muntu yenna ayitibwa okubeera nga muwanguzi mu bulamu. and everyone is called for greatness. Era buli omu ayitibwa okubeera naggwano mu That is bulamu. why when prophets stand to prophesy, Kyova olaba bannabbi bayimika okulagula, they start by saying, I see a great man of God in you. ndaba omusajja wa Katonda ow'amaanyi mu ggwe. You're going to be a very great woman. Ogenda beera mukyala wa Katonda w'amaanyi. And that became like a song of that day. Era olwo ne lufuuka nga luyimba lwa I lunaku. can also prophesy into your life this evening Era nange nsobola okulagula mu bulamu bwo
You're gonna be a great woman of God. ogenda kubeera mukyala wa Katonda w'amaanyi. Let me put it right. Kankitereezeemu. You are a great woman. Oli mukyala w'amaanyi. You are a great man. Oli musajja Because w'amaanyi. that is what you're called to be. Ekyo nno ky'oyitibwa okubeera. But you'll never be that N'ekyo tojja kifuuka until you discover your purpose. okutuuka ng'otegedde ekyakutonderwa. To me, success Eri nze okuwangula mu bulamu is discovering and accomplishing your purpose. kwe kuzuula ekigendererwa kyo mu bulamu era n'okituukiriza. That is what I call success. Ekyo kye mpita okuwangula. It is not building houses, Si kuzimba nnyumba, not traversing si nations, kutambula mawanga, not changing si cars, kukyusa mamotoka, not having a lot of money on your account. si kubeera na ssente nnyingi z'otasobola What I call kubala. success Kye mpita obuwanguzi mu bulamu is someone identifying their purpose y'omuntu okuzuula ekigendererwa kye mu bulamu and accomplishing it. era n'akikola n'akituukiriza. Bangi tulina bye tulowooza ebigenda otufuula successful. Many we have aspirations that will turn us to be successful. Tusetinze goals and targets. We've set goals and targets. Omwaka guno This year, njagala mbeere nga nina ettaka ku bwange. I want to own land on my own. Omwaka guno This year, njagala mbeere nga nnyingidde ennyumba I yange. want to enter my personal Omwaka house. guno This year, abaana bange njagala mbatwale ku Victorious. my children are going to international Omwaka schools. guno This year, njagala mbeere I want to be. ng'okola ki? What do you do? Bimenye That very thing. Mention it. ebyo Name it. ebyo ne wonaabituukako Even if you attain them all, mu maaso g'obwakabaka bwe tukiikirira before the kingdom which we represent, tebagenda kuyita successful. they will never call you successful. Naye mu maaso g'obwakabaka buno mwe twayingira, But into the kingdom that we singa enter, ozuula ensonga lwaki oli wano if you discover your purpose and why you n'okola exist, ekyo ekyakuleesa, and you do the ne very thing bw'onaaba that's why you're tosimbye mu successful, nnyumba, even if you don't ne construct a bw'onaaba house, toguze emmotoka, even if you don't ne cruise in bw'onaaba car, tojjuza ssente ku even if you akawunti, don't mount money on n'okola your ekyo, account, and you do that very you're going thing, to be called a successful soldier. ogenda yitibwa omuwanguzi omusirikale. Kalango It's an announcement. kyekigenda n'okuweesa engule. That's why you will be crowned. Tuli abantu mu bulamu We are people in life abanoonya okuba obulungi. who search to be well off, Si kibi, not bad. era ne Katonda alina ebirowoozo birungi gy'oli. Even God has good thoughts towards you. Ayagala obeere He bulungi. wants you to be well off. Naye okubeerako obulungi But your well-being, yakuteeka mu kiruubirirwa ekyakuzayaza. He bestowed it into your purpose for life. Singa Mukama atuyamba If God helps us ne tuzuula ekyo and we discover that ne tukola ekyo, and we do that, tugenda kubeera bulungi, we shall be well ate tugenda kubeera successful, and we shall be very successful ate era tugenda kuweebwa n'engule. and we shall be crowned. Mbuuliza neighbor wo, You may ask your neighbor, gwe ani? who are you? Ekibuuzo ekyo kibuuza identity. That question is in search for your identity. Gwe ani? Who are you? Tekibuuza linnya. It's not about Waliwo eyali name. kubyewedda, There is someone who already mentioned nze the name. nakakooza mmire. Nakakoza Miri. No, Si kye babuuza. it's not the question. Gwe ani? Who are you? Ebizibu bye tusanze mu nsi, The problems we've faced in life, obukyayi obuli mu nsi, the great hatred in entalo the eziri mu nsi, world, the wars in the world, ebisoomoozo ebiri mu the nsi, challenges that we face, bigolokoserwa kubanga tetumanyi kye tuli. they arise due to our lack of our identity. Buli muntu yenna agezaako okunoonya ki kyali. Everyone is in pursuit of who they are. Y'ensonga lwaki That's why osanga omuntu ng'ayagala kuyimba nga gundi kuba ye tamanyi kyali. you find someone mimicking another one, singing like so and so. Ayagala abuulire nga gundi.
I want to preach like so and so. njagala kwambala nga gundi. I want to dress like so and so. Si kibi okuba ne role model It's nkwata not bulungi. bad to have a role model. It Get is me well. very good. Kirungi ddala. Kikusetingira pace ne target. It sets you the pace and target. Ne kikuyamba okukola ng'oluubirira okufuuka ng'oyo. It helps you to have an aspiration. Naye oteekeddwa okwezuula ggwe gwani. You have to self-discover yourself who you are. Abakola fashion Those who make fashions ne badesigning engoye emisipi buwoowa biki and they design all forms of fashions. bagezaako kuyamba bantu babeere nga bafeedinga minds zaabwe okuba nga ba answering ekibuuzo ekya who are you. They are feeding people's minds to respond to that question of identity. Kubanga abantu tebamanyi kye bali. For people know not their identity. You will never walk in miracles. Tosobola tambulira mu byama. You will never walk in power. Tosobola tambulira mu You will never walk in favor Tosobola tambulira mu until you kuganda. get to know who you are. Okutuuka ng'otegedde ki ky'oli. Omuntu akusanga Someone finds you, n'akugamba it says no, bwe toli muyimbi you're not a musician. olw'okuba naawe tomanyi ky'oli Since you don't know who you are, n'obulekaawo. you drop their gift. Singing. yakusanga obuulira enjiri ku kkubo He found you a street evangelist. naga tobimanyi ababuulizi b'enjiri si bwe batyo beboogera. That's not how they Abantu tojja kufunayo n'omu alokoka. You won't get anyone converted. Tolina mubuulizi wa njiri You're not even an evangelist. olw'okuba naawe tomanyi ky'oli Because even you don't know who you are, n'okireka. you drop it. bwe bikusanga ebigambo ebifaana bwe bityo ng'omanyi ky'oli If such words find you when you know who you are, osobola okuyimirira. you can stand. bwe bikusanga nga tomanyi ky'oli When they find you when you know not, tujja kukusanga kapeeka we mu shall, baasi find you trading back to the village, nga weeyongeddeyo. having proceeded. Baana ba Katonda, Children of God, ekigezo ekikulu ky'olina mu maaso go, the greatest test you have before you, omulimu omunene gw'olina mu maaso go, the greatest assignment you have before you, kuzuula kiki ky'oli. is discovering your purpose. Bw'otaazuule kiki ky'oli, When you don't discover your purpose, kyangu okuwugula n'ebintu ebirala eby'enjawulo by'otali. it is very easy to be drifted away with many things Bw'eba mbuyaga esobola okukuzza yonna gy'eyagala. If it's a wind, it can toss you by. Buli kintu kyonna bwe kiba kikolebwa, Everything once it's being done, omukozi waakyo its manufacturer agezaako okulaba ng'ateekako erinnya ku kintu ekyo. always he puts a name, a label to that product. Era afuba okulaba nga waba alina n'akafaananyi oba gye bayita logo nakyo akiteekako. If such a one has a logo, he embeds it onto it. Naye ekyo kye kiba kisembayo. But that's a final product. Bw'eba simu, If it's a phone, kati product yonna any product, manufacturer bw'aba ng'agikola once a manufacturer is making it, nga tannatuuka ku stage before reaching a stage yakuteeka kifaananyi na linnya ku kintu ekyo kyagenda ottunda, of branding it with a name or an image of what he or she is selling, nga tannagireeta kugitunda ku market, before he brings that product onto the market, asooka gigezesa. he first tests it. Wangi Yes. nga tebannakwata ssimu Before getting the phone, kugiteeka mu box, to put it into the box, kuteekako kifaananyi, to put the image, kuteekako na linnya. and even putting onto the name. Essimu zino bwe bamala ozikola, After manufacturing these phones, waliwo abalina omulimu gwe baweebwa there are people who are tasked. nga ye mu kampani eyo When such a one in the omulimu gwe company, gwa kugezesa functions za ssimu, the role of such a one is to test the functions of the phone, asobole okulaba nga buli kintu kyonna kikola. so that such a one ascertains that all functions are in order. Screen yayo ekola bulungi, Is the screen proper? battery yayo ekola Is the bulungi, battery functioning kali well? akagendako line mwakataddeko. Have you inserted the line chip? They first
test everything. basooka kugezesa buli Bwe bamala okigezesa, after testing everything olwo we bagiteeka mu box. then it's put in the box, Box ne bagiteekako ekifaananyi, then they put the picture, ne bateekako n'erinnya, then they put the name, ne balyoka bagiteeka ku katale. and then it's put at the market. Kati gw'ajja okugula, You who comes to buy, gwalowooza nti ogula kipya, it's you who thinks that you're naye buying ky'oba ogula brand new. tekiba kipya. But what you're Waliwo buying is eyasoose brand new. okkikwatamu, There is someone who first n'agezesa alabe. tested to Bwe see. enkuba ekuba bulungi, When I call, does it really call? message esobola ozisindika. Can it send a message? Buli function ekola Is bulungi. every function doing Njagala well? kukutegeeza I want to tell you, nga tonnyajja ku nsi, before coming on earth, yasooka kukugezesa. he first tested you. Nga tebannaba kukola ssimu, Before manufacturing a phone, basooka kugezesa purpose. they first test the purpose. Purpose The purpose. ekola ebyo bye twagala ekole. Does it operate in all the full functions? Kati bw'eba eteereddwa katale, If it's put at the market, teteebwa katale etandika okukola, it's not put on the market to oba start enoonye ky'erina okukola. or to search for what it's to do. Ky'erina okukola What it has baba to do, bakigegesereza mu manufacturing company. it's already tested and proven. Bwe bamala okigezesa After testing it, kyesobola okukola abcd, that it can do all the functions, ne bagifulumya. then it's released out. Naawe njagala kukugamba, I want to tell you, okujjako ku nsi you're coming on earth, toli wano okunoonya purpose. you're not here in search of your purpose. Purpose yo already mweri mu ggwe, Your purpose is already bestowed in you, era eri already tested. and it was tested already. Yasanga Yeremiya He found Jeremiah. n'amugamba, gwe nakumanya I knew you nga sinnakuteeka mu lubuto lwa before maama I wo, put you in your mother's womb. kutaddewo, I'll put you. and your purpose is to be a prophet. Era ekigendererwa kyo mu bulamu. Jeremiya n'agamba, Jeremiah said, nze "Hala, ndina mwana muto, me I'm even nze still simanyi na young. byakwogera. I know not how to speak." N'amugamba, nakugezesezza He dda, said, "I already tested you. manyi ky'olina okuba. I know what you ought to become. Kale kye nnaakugamba ky'ojja okukola." What I'll tell you is what you will do." Kubanga yali amaze okugezesa product. For he had already tested the product. Bwe bamala ogigezesa, nkugambye bateekako ki? After testing, I say they put what? Erinnya ne ki? The name and the picture. Kati nga tannaba kugamba mu lubereberye 26, katukole omuntu mu ngeri yaffe, tumuteekeko n'ekifaananyi kyaffe. Before saying in Genesis 1:26, let's create make man in our own image. Yasooka testinga purpose ya muntu oyo. He first tested the purpose of such a one. You are a finished and tested product. Purpose Purpose ezimbibwa mu product. is built up within the product. Wabula gwe omulimu gwo Your role kuzuula, is to discover, kusiikuula, is to stir up, kugolokosa, is to arise, kuggyayo ekyo ky'oli. putting out what you are. Ky'ova olaba That's why n'abasomesa even teachers, tebamanyi ky'oli, they don't know who you are. n'abazadde bo Even your parents, tebamanyi ky'oli. they don't know who you are. Twasomanga mu ssomero We used to study ne in babawa school. testing eri out of 30, They could give us tests out of 30. omwana n'aleeta 5, Someone ng'afunako 5. ne bagamba oyo tasobola. They said that one Omanyi is lwaki bagamba incapable. tasobola? Why are they saying Kubanga that one? bamugesereza mu area bo gye balowooza nti yesobola okumeasuringa kyali. For they measured that person in an area they think they can. Njagala kugamba teri amanyi mugaso ga product nga manufacturer waayo. No one knows the quality of the product like the manufacturer. Maama wo tagumanyi Your mother doesn't. kuba si ye manufacturer. Since she's not the Teacher manufacturer, the takimanyi teacher knows not. si ye manufacturer. She's not the manufacturer. Asinga okumanya product ye gy'afulumizza The one who yo ye yakikola. put out is the manufacturer who made it. Bano abakugamba nti tosobola mu ssomero This one should tell you bakugesereza mu area ewatali busobozi bwo, tested naye obusobozi bwo bulina we buli. but your possibility and your ability is somewhere in another area of life. Effe we tuva mu ssomero When we leave school, bagamba oyo tasobola, they say that one is oyo incapable. omwana munafu. That child is weak. Ayinza obba omunafu
could be she's weak mu bikemistry byammwe, in your mu chemistry, bibayology in your byammwe, biology, naye alina awali amaanyi but ge. there is where there is his or her strength. Abazadde wano bye batusoberera. That's why parents here, they get mad Si at gwe us. manufacturer w'omwana, You're not the manufacturer of the gwe child. wazaala muzaale. He's- Bw'onaamusindika mu kyatali, When you push the child into what he or she agenda wants, kukola afune ssente, he will work to get money, naye talibeera musanyufu, but that child talibeera mumativu, won't be fulfilled kubanga tonight. asisiikanye ekintu For he has found something kyatali. that his Ekifaananyi ky'ekituufu, the real identity, amaanyi ge n'obusobozi bwe his ability and gali mu ekyo potential ky'awulira ky'ayagala. is into what he feels he wants. Purpose Ekigendererwa is a work, mulimu, but sometimes naye ebiseera ebimu tuleka omulimu we leave work ne tunoonya emirimu. and We look for jobs. Satan Satan tayagala nnyo mbugwe obeere nga okola ekintu ekituufu. Satan always does not want you to do the right thing. Sitaani ali okke gwe oba okola ekintu nga kirungi, Satan is okay when you're doing something good, naye obuzibu bwe buli kukuba nga okola ekituufu. but his problem, his challenge is when you're doing the right thing. Asobola okukoleka n'okola omulimu omulungi, He can leave you to do a good work, naye nga si gwe mulimu omutuufu. but it's not the right work. Kati omulabe w'ekintu ekituufu si kwe kukola ekintu ekikyamu. The enemy of good is not doing wrong. Ne bw'okola ekintu nga mazima ddala kirungi naye nga si kituufu, Even if you do something good but it's not right, ekyo sitaani takinaako buzibu. Satan is not against that. Akimanyi He knows it. oli mugezi nnyo, You're very brilliant. toyinza kukola kikyamu. You can't do wrong. Kati naye kyafuba okulaba So what his target is, nti kale waba tokoze kikyamu, if you've not done something wrong, kale kola ekirungi do something good, naye nga si kyekituufu. but when it's not right, N'obeera ng'oli mu worship team when you be in the worship team, nga kyokola kirungi when what you're doing is good, naye nga si kyekituufu. but it's not the right thing, N'obeera ng'oli mu bank, you be in the bank, bakusasula akakadde ka ssente, they pay you one end. mulimu mulungi It's a good job, naye si gwe mutuufu. but it's not the right one. N'obeera ng'oli mu ssawo, You be a doctor, abazadde ne bagamba omwana waffe yafuna omulimu omulungi, then parents praise you for having alina ku gotten a good gavumenti, job, government alina ne payroll, insurance, having an insurance. mulimu mulungi It's a good work, naye nga si gwe but mutuufu. it's not the right one. Ng'okeera ku makya Early morning, n'ogenda ku mulimu you go for work, ng'okola omulimu omulungi you're doing a good, naye nga si gwe mutuufu. but it's not the right one. Mu ngeri endala you're doing a job In other words, you're doing a job, but you're not doing your work. ne tokola mulimu gwo. Your work is your purpose on the earth. Omulimu gwo kyekyo kyolina okubeera ku nsi, ekigendererwa kyo. Teri asobola kugoba omulimu, There is no one who can fire you when you're doing kubanga work. bwakugoba ku mulimu aba agoba gwe kennyini. When he fires you from work, Kubanga omulimu you yourself. teri asobola gukuwa guba mu ggwe. For a work no one can employ you for, it is self within you yourself. Era ne bagamba genda, Even if such a one fires you, go. ogenda n'ekitereke ky'omuggwe n'okukikola ewalala. You go with your parcel and put it somewhere else. Wali olabyeko omusomesa Have you ever seen a ng'ekyo teacher? kyali, That is who he ng'oyo yeye yennyini, That is her making. ne bwe bamala emyezi 8 nga tebabasasula, Even if 8 months not ajja paid, sigalawo. she will remain. Ne bw'abeera mutamiivu, Even if a drunkard ajja atagala n'akuba ekibalo wali ne bategeera. comes drunkard and calculates and they understand, Oyo that one, ali ku mulimu, he's at work, si ku jobu. not at job. Buli w'okola omulimu Wherever you do a work, tegukuwa finances, it doesn't give you finances. it gives you fulfillment. We don't retire from work, we retire from jobs.
only retire from work when you are dead. You're working. Kyova olaba Yesu bw'ajja That's why when Jesus comes, tayogerangako nti I'm doing my father's job. tagambanga nkola emirimu gya kitange. I'm here on earth to do the work of my father. Lwaki okeera ku makya ku Monday? Why morning Monday get up? Nze n'ebijjaamu byantama. I'm tired of Nze n'ekirimu kino kyantama. tired of Kituufu okutama kubanga okola ky'otali. You're doing what you're not. Naye bw'oba okola ky'oli If you're doing what you tekisobola are, kukutama kuba ky'oli. you can't get fed up for that's who you are. Wali weekooyeeko. Have you ever got fed up of yourself? Songa lwaki okooye ekirimu ekyo? The reason is why you're fed up of that job, Si ky'oli. that's not who you are. Noonya ky'oli. Look for who you are. Ky'oba okola. That's what you should do. Ne bw'onaaba tebakuwa ssente nnyingi Even if they don't highly pay you, ogenda kuwulira ng'okkuse. you shall be fulfilled. Ojja kuwulira ng'omatiziddwa. You shall be satisfied. Ne bw'onaaba tebakusiimye. Even if they don't appreciate you. Bw'oba okola work, If you're doing work, you don't need to be you appreciated. needn't be appreciated. Toetaga siimibwa. Kubanga okimanyi For you know it, asiima yoli yakupakiramu ekyo. the rewarder is he who Naye akola pays you. job. But someone who's Kale doing a mbakoledde job, emyaka 5 tebasiima na kusiima. I've worked for them 5 years, they are not appreciative. Teweepimira ku products ndala. Don't measure yourself on other products. Eno Samsung Galaxy A13 This is Samsung Galaxy A13. osobola ogisanga awo You may find it here n'osanga n'endala. and you find some other phone. Ng'eno bagiyita A23. This one is A23. Bw'oba A13 If you're A13, teweegeraageranya na 23. don't compare yourself with A23. Oli eyakola amasimu The manufacturer, y'amanyi enjawulo gye yagateekamu. he knows the function Era buli emu yagikola and he made it ng'ekola mu ngeri yaayo. operate in its own Your functionality. uniqueness is in your purpose. Enjawulo yo eri mu kigendererwa kyo kye watondebwa okukola. Mwenna musobola okuba nga muli basimu You may all be phones, naye tegagenda kukola kyekimu. but they want to Ki do the kyeŋŋamba same. mwenna musobola okuba nga muli basinza You may all be worshippers. ne babawa ennyimba ze zimu Even if you're given the same song, temugenda zisinza you kyekimu. won't sing. Kubanga buli omu alina ekyenjawulo mu For ye. everyone has Wabula oli omukozi greatest in eyabakola him. y'agimanyi. But the manufacturer knows. Togezaako kuba product ndala. Don't forge out to be some else's product. Be yourself. Beera gwe kennyini. Your uniqueness is in that. Enjawulo yo eri mu ekyo. Your greatness is in that. Amaanyi okuyitibukako kuli mu ekyo. And your being well is in that. Era n'okubeerako obulungi kuli mu ekyo. Naye wano mu Uganda, But here in Uganda, academics, ebyokusoma you're measuring a potential. That is not right. Train your child tendeka omwana wo to find their work, okuzuula not to find their kye balina jobs. okufuuka. Buli bw'obeera ku nsi n'okola ekyo ky'olina okukola. Wherever you're on the world and you do your purpose, Oli manufacturer, manufacturer erinnya lye nga ligulumizibwa. receives all the glory, Era omulimu gwe and his work kukuuma linnya lye. is to keep his name. Yakudizayininga He designed nga you papasi yo when your purpose yegenda okukugabirira. is what is to feed you. Batusindika mu kukola ebintu They push us into doing things tufune emirimu that we get jobs, naye tebatutegese but they've not prepared us kukola mulimu to do the work, ogwatuleesa. our purpose. Kyokka nga mwe muli byonna. Yet in it, all things are bestowed in. It is a full package. Package nzijuvu. Badde kugamba kisobokera ddala I was telling it's very much possible okubanga essimu eno that this phone, esobola okukola ebintu 28. it can perform 28 functions. Wabula gwe nnyiniyo But to the operator, ng'okuva we wayiga akateekako from the day you learn the power button n'akaggyako, and off button, pozi ngikwatirawa, where can I pick it from? kano ke ka yesi, Is this yes? ate mba saagala mukwata, When I don't want to pick such one, kano ke ka no, oh, this is the no button. omanyiiko buna 4 functions, you we know. wakoma.
You stopped there. naawe nno bw'otyo bw'oli That's how you are. biri mu ggwe Ask your neighbor, of what is in you, bimeka by'okozesezzaako. how many things have you used? Manufacturer The manufacturer. ye abigezesa byonna, He tests them all. wabula agikozesa But the user, y'asobola okukozesa its full potential, yasobola okukozesa obusobozi bwonna okubumalayo. kubanga baba bagikolera ye. For it is meant for such a one. Manual The manual yerina ebyogera ku product eyo. has all the whereabouts of the products. The manual speaks about each and everything about you. Yiino This is the manual. bw'onaddayo n'osoma manual When you go back and read the manual, yeeyogera ebituufu ku product, it's the one which speaks the right thing. yeemanye emigaso gyonna It knows all the functionalities egiri mu product, that are in the product. yeemanye obusobozi bwonna It knows all the potential obuli mu product. that are in the product. Senga wo bye yakwogerako si by'oli, What your auntie spoke about you is not who you are. omusomesa wo bye yakwogerako si by'oli, What your teacher spoke about you is nyini not who you product are. by'agyogerako The owner of the product, what it's ebyo byeri. that's what it is. Competition The competition egolokoka kuva mu ekyo. arises from that. Simanyi kyendi, I don't know who I am. njagala kubeera ng'ono. I want to be like him. Tolibeera product ndala yonna, ogenda kusigala ng'oli product eyo eggulu gye lyafulumya. You won't be any other product apart from that product that the heaven put out. Ky'oli What you are tekisobola kukyusibwa, can't be changed. wabula asobola okukyusa ky'oli. But only he who can change who you are Ye ggwe kennyini is you yourself. n'okola eky'omulala And you do someone else's product olw'okuba kikunyumira. because you're delighted in it. Bw'oba si ky'oli tolikiba, If you know that, you will never be. kubanga ky'oli tebakikyusa. For what you are is never changed.